Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, April 11, 2025. The Cameroon Party for National Reconciliation, PCRN, today launched its official fundraising campaign for the 2025 presidential election at its Yaoundé headquarters under the theme Succeeding Together. The event rallied party members, officials, and supporters to mobilize resources for Cabral Liby's bid. Also in this news edition, President Nyanji Fenji has chaired a pivotal bureau meeting to finalize strategies for the Senate's new headquarters, central to Yaoundé's legislative agenda. Tabetando, Vice President of the Senate, will be giving us more insights. And in sports football, Douala braces for Elite One Sunday showdown. The Bonamusadi Stadium will be hosting two high-stakes MTN Elite One clashes: Astre versus Fortuna, Aigle Royal du Mungo versus Colombe Sportive, with relegation battles and championship dreams at play. This story is in full and more will be brought to you in a short while. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television. And we'll jump straight into the full stories on tonight's edition, and it is in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale lance officiellement son opération de collecte de fonds devant servir pour le financement de la campagne présidentielle d'octobre 2025. C'est ce qu'il faut retenir de la réunion du parti tenue ce jour à son siège à Yaoundé. Cabralibi a donné les modalités devant diriger cette contribution. Olivier Bouzike. C'est un appel à la solidarité lancé à l'adresse des militants et sympathisants du PCRN. L'objectif est de collecter les fonds prévus pour le financement de la campagne de leur candidat pour la présidentielle de 2025. Les modalités de collecte, les démarches et autres ont été communiquées ce 11 avril. Le plancher, c'est 2000 francs CFA. Le plafond, c'est chacun comme il voudra. Et nous avons mis en place une commission de préparation des élections. Et au sein de cette commission, il y a une sous-commission des finances qui est présidée par l'honorable François Biba. Et les contributions se feront principalement par les plateformes numériques, des numéros marchands Orange et des numéros marchands MTN. L'idée pour nous n'est pas de faire de grandes démonstrations aujourd'hui de quoi que ce soit. C'est un travail de longue haleine et c'est l'ensemble des petites contributions qui nous donnera la cagnotte. Quelques agents de police ont tenté d'interrompre la séance. Cabral Libi et ses camarades sont restés tenaces. Depuis plus d'un an, toutes nos initiatives doivent braver l'épreuve de la persécution, de l'acharnement. Mais le plus important pour nous, c'était de lancer symboliquement ce moment. Notre candidature, nous n'avons eu de cesse de le dire, la candidature du PCRN à la prochaine élection présidentielle ne souffre d'aucun doute. Il y a eu des procédures judiciaires que nous avons remportées par 4 reprises. Nous osons penser que nous sommes encore dans un état de droit. Notre budget est connu, la campagne a été budgétisée. Vous le saurez en temps opportun. Nous espérons que la base militante et sympathisante fera les efforts qui nous permettront de satisfaire ce budget. Plusieurs contributeurs se sont manifestés sur place. Les contributions se poursuivent jusqu'au mois d'octobre prochain. As announced in our headlines, the Senate President Nyat Njifenji has chaired a pivotal bureau meeting to finalize strategies for the Senate's new headquarters, central to Yaoundé's legislative agenda. And I invite you to listen to Tabetando for more insights. You can see that we were coming out from a very important meeting that
sort of have smiles on our faces. We're all smiling and chanting, more or less. His Excellency, the President of the Senate, Mr. Nyat Jufenyi, myself, summoned this very important bureau meeting today after the closure of the session yesterday. He had in his agenda disclosed that there was a special communique that he was going to sort of break to us. Among the things that were itemized, discussions that were itemized, one was about presenting to us the new Secretary General of the Senate, who is to manage and is managing the affairs of the Senate. To congratulate the new Secretary General for a job well done during the 3 months which he assumed office. And further to tell us what he had in mind as a situation to move the Senate forward. There will be squatters at the Congress Center. There will be squatters at IRMP, and now we're squatters here in Economic and Social Center. That it is not the image, it is not his vision, nor is it a vision of the Senate, an important institution of this nature. And in a special communique, he said he's confining a mission to the first vice to make sure that we acquire land, to make sure that a team is put in place to achieve a site, to achieve a structure that befits a Senate of this nature. That the dream and the politics of our head of state, President Paul Biya, is to see that the Senate is what it should be, both internationally and in its own standards. Économie, la filière banane se porte mieux. D'après le dernier rapport de l'Association bananière du Cameroun, la CDC a exporté près de 10 500 tonnes de bananes entre janvier et mars 2025, une performance économique en hausse pour cette entreprise durement affectée par la crise socio-politique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun depuis fin 2016. Makedali Dinotion. Durement frappée par la crise sociopolitique qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016, la Cameroun Development Corporation CDC renaît progressivement de ses centres et affiche des performances économiques encourageantes. Pour la première fois depuis 5 ans, cette entreprise agro-industrielle à capitaux publics a exporté entre janvier et mars 2025 10 400 tonnes de bananes, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période en 2024, selon l'association bananière du Cameroun Azobakam, dont les chiffres sont relayés par le site d'information ecomatin.net. Depuis 2020, la CDC n'avait plus réalisé une telle performance, même si elle reste encore loin des 15 000 tonnes vendues en moyenne par trimestre en 2018. Quoi qu'il en soit, les résultats assez prometteurs affichés actuellement par la CDC font suite aux stratégies mises en place par le gouvernement dans le but de venir en aide aux entreprises publiques et parapubliques touchées par la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et cette entreprise spécialisée dans la production de bananes, d'huile de palme et de caoutchouc occupe une place importante dans le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce plan, supervisé par le Premier ministre, fait partie des recommandations fortes issues du Grand Dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. En santé, les jeunes de 19 à 32 ans sont plus exposés à la consommation de stupéfiants et 87% de ces consommateurs résident dans les zones urbaines du Cameroun. Des chiffres en hausse dans notre pays et particulièrement en milieu scolaire. La méthode Smart Discovery est proposée aux personnes dépendantes et aux familles. C'est un traitement aux addictions. Inès Pangan.
La technique est nouvelle dans la prise en charge des dépendances. Elle associe le biologique, le social et le psychologique dans le traitement des addictions. Introductory, c'est un modèle qui existe à travers plus de 15 pays à travers le monde. Et c'est un modèle qui est très innovant, qui est basé sur plusieurs approches combinées. Alors donc des approches à la fois cognitives comportementales et puis aussi des approches qui sont plus motivationnelles. Smart Discovery, parce qu'on associe la personne malade et ses proches dans le processus de rétablissement. Une collaboration active au centre d'un atelier de sensibilisation ce 8 avril 2025 à Yaoundé. La dépendance, à un certain niveau, c'est une maladie. Maintenant, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de stigmas autour de ces questions-là. Et on veut aider vraiment à éduquer, à faire de la prévention, à éduquer, mais aussi par rapport à la prise en charge. Après, il y aura des sensibilisations dans les médias télévisés, dans des établissements scolaires et autres. Et puis, il y aura une formation qui va durer un peu plus longtemps, une formation certifiante qui va permettre de former des formateurs qui iront former d'autres personnes. Au Cameroun, la consommation de drogue laisse entrevoir des prévalences en hausse. La tranche d'âge des 19 à 32 ans est la plus exposée et 87% des personnes sujettes à la consommation des drogues résident en milieu urbain. Ces consommateurs sont souvent entretenus par les forces de défense et de sécurité. Nous savons que les hommes en tenue c'est eux qui sont en face des personnes qui sont addictes aux stupéfiants. Et on voit tous les dégâts que ça cause. Parce qu'ils ont leurs méthodes qui font leurs preuves. Mais s'ils ajoutent à leur méthode celle de Smart Discovery, je pense qu'ils auront des résultats encore plus importants. D'après les dernières statistiques, la substance la plus consommée au Cameroun est le cannabis, suivi de l'alcool, du tabac, de la cocaïne et du tramadol. Journée mondiale de la santé, c'était ce 7 avril 2025. À cet effet, nous avons tendu notre micro à quelques Camerounais pour savoir s'ils établissent un lien entre la bonne santé et une alimentation saine. Je vous propose de les écouter au micro d'Inès Panga une fois de plus. La santé dépend de plusieurs facteurs, notamment le milieu où on vit et aussi ce qu'on consomme. Donc je crois que en ce qui concerne la nutrition, elle participe en grande partie à maintenir la santé. L'alimentation fait partie des déterminants très importants de la santé parce que l'alimentation a des fonctions de constitution, ça a des fonctions même psychologiques. Donc l'alimentation, c'est vraiment une clé essentielle pour une bonne santé. Bien manger, ça renvoie à la qualité de la nourriture qu'on mange. Il faut donc déjà dire que lorsqu'on mange bien, ça permet de prévenir les maladies et ça nous maintient en bonne santé. Pour répondre simplement à la question, on dira que bien manger est important pour les Camerounais, est important pour un être humain et ça nous maintient en bonne santé. Ça nous donne la forme et la force au quotidien. Lorsqu'on s'alimente bien, équilibré, on est en santé. Simplement parce qu'on fait le choix des aliments qu'on doit consommer. Une fois que le choix est fait, la santé est au top. Le fait de bien s'alimenter font partie des éléments qui contribuent à la bonne santé parce que lorsqu'on s'alimente bien, on donne assez de nutriments au corps pour pouvoir faire face à certaines maladies. Manger, c'est vraiment manger la qualité. Parce que quand on mange la qualité, c'est d'abord pour la santé. Parce que quand on mélange les choses qui ne sont pas bien, qui sont mélangées, qui sont déjà contre la contrefaçon, c'est pas bien pour la santé. In season and widely available in the Douala markets. Prices range from 1,000 to 2,000 francs CFA, depending on their sizes. Onila Donet tells us more. It is that time of the year again where mango lovers can indulge their taste buds in the sweet and savory taste of the tropical delight. The fruit is available in large quantities across markets in Douala. We buy a basket of mangoes at 20,000 francs. In the early stages, we used to buy at 25,000 francs. Now it's between 23,000 to 20,000, depending on the quantity.
Mangoes come in green, yellow and sometimes red colors and are rich in water, carbohydrate and protein. They are cultivated in regions such as the south, littoral, center, east and southwest. Similar to other fruits in local markets, the best quality of these succulent treats are often accessible to those who are financially well off. Mangoes are from the southwest region. The first come from the southwest and it's very expensive because the quantity is small this year. We sell a heap at 2,000 francs and 1,000 francs. This inflated price is attributed to the poor road network and the steady increase in fuel prices, which has risen to about 900 francs per litre. Things are expensive in the market because the price of petrol has gone up. Farmers pay expensive fare to come and sell in Douala. Despite these challenges, mango lovers can still enjoy a few to satisfy their cravings. Mangoes have to be strong. We should consume mangoes when they are solid. We have mangoes that have been harvested. Those types can stay, they can travel out. But those that fall by themselves, after 2 days you find insects in them. That's why we buy mangoes from the southwest, because they take care of the mangoes and it's expensive. Regardless of the form, mangoes are best enjoyed when they are fresh. Mangoes can be consumed in various ways: peeled and eaten around the seed, or as fresh fruit juice. Bike riders in the economic capital city, Douala, continue the practice of overloading passengers, undermining the numerous risks and dangers that this comes with. Catherine Cornet tells us more. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to buy it because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that I can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Time where it's torn, no money no day. That will say customer pay some more money, second customer pay some more. For some they go leave them pay when they go. Engulfing of passengers, they say, is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of bashman say no even fine for bashman 2 persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from mostly where I'm going to. Yes, as for now I'm going to Maché Congo and Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to take a bike alone, obviously you must pay high. There are no vehicles now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. And in sports football, Douala braces for Elite One Sunday showdown. The Bonamusadi Stadium will be hosting 2 high-stakes MTN Elite One clashes: Astre Fortuna, Aigle Royal du Mongo versus Colombe Sportive. With relegations battles and championship dreams at play, match day 19 promises fireworks. Onila Donet with a preview of these encounters. Match day 19 is set to deliver a thrilling double-header in Douala, with Les Astres facing Ice Fortuna in a match that promises to be a real barn-burner. However, the main event is undoubtedly the showdown between Aigle Royal de Mungo and Colombe Sportive du Jan Lobo, 2 teams locked in a battle for supremacy. Both sides are on a hot streak, with Aigle Royal de Mungo boasting 3 consecutive wins. Yet, they have unfinished business with Colombe, having fallen to a 2-1 defeat in their previous encounter. Laurent Jam and his squad will be gunning for revenge, seeking to exploit Colombe's defense and capitalize on any mistakes.
currently sitting in 10th place with 28 points, a victory over Colombe would be a major coup for Aigle du Mungo, significantly bolstering their campaign. However, this won't be an easy task as Colombe has been in imperious form, remaining undefeated for the past 75 days. They are 18 points clear of their opponents in the standings and are hell-bent on adding the league title to their trophy cabinet. Meanwhile, in Buda, a blockbuster derby between PWG of Bamenda and Young Sport Academy is set to captivate fans from the Northwest region. Both teams are in scintillating form and will be fighting tooth and nail for maximum points to salvage their season. The big question is whether Alexander Bilingue can maintain his blistering form against former side PWD. Other match day 19 fixtures include Bambutus taking on Dynamo in Buda, Kanong facing off against city rivals Feva Zuni Yaoundé, Victoria United travelling to Banjul to face Panthère, Cotton Sport clashing with Stade Rena in Garoua, and Gazelle hosting Union Sportive. And that report from Oni Ladonet puts an end on tonight's news on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. We do appreciate your time with us. Do enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.